Hello, my dear friends. Привет, дорогие друзья. My name is Lydia. I'm a Russian language teacher and welcome to the Russian Voice Online School. In this lesson, we are going to learn 3 Russian phrases, which mean it's difficult. The first phrase is «Это трудно». Это трудно. Например, for example, русская грамматика – это трудно. Our second phrase is это сложно. Это сложно. Например, математика – это сложно. And our third phrase is это тяжело. Это тяжело. As a rule, we use this phrase when we invest a lot of time and effort to learn or understand something. Например, for example, китайский язык – это тяжело. Okay, so let's repeat. So our first phrase is это трудно. Это трудно. The second phrase is это сложно. Это сложно. And our third phrase is это тяжело. Это тяжело.